ఆంధ్రావన్ని స్వర్ణాంధ్రగా మార్చేందుకై అనునిత్యం శ్రమిస్తున్న దార్శనికులు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేశారు. నీ వల్లే రాష్ట్రపు సంక్షేమం సత్యం నిత్యం సఫలం. జనగణ మంగళదాయకుడా ఘనమగు చరితల నాయకుడా పలుతరములు మము పరిపాలించర స్వామికుడా నవయుగ మేధో సైనికుడా సమయము తెలియని సేవకుడా యువన. Thank you, sir. Thank you so much for the amazing insights. Now I invite Professor Sanjay Kumar, a professor and co-director of Lokaniti, to please address the gathering. Thank you very much for inviting me for this conference. I think the big question what we are trying to address since the morning is in the light of what we have seen, that the population growth in Andhra is going down, and the recent debate which has started about the delimitation. Because if the population growth is going down, and if the delimitation process which is to take place in a couple of years time, so what will happen, the parliamentary constituencies will be divided in accordance with the population. So what's likely to happen if we go by the system that each constituency should be divided in terms of population, all the southern states are likely to lose in terms of political representation, and that will apply to Andhra as well. So the big question which is being posed, so what kind of a population policy should a state adopt? What kind of a population policy? Should we go for population control or should we go for population stabilization? I think there is no easy answer to that. It could be yes and no both. Why no? Why we still don't think in terms of population stabilization, but we should think in terms of population control? Because if we think of states like Bihar, Jharkhand, states in the north, these are the states where population is still increasing at a very large pace. And what is happening is that even though economic resources are there, but there is a lot of poverty in these states because the resources which is getting distributed to the people is not adequate, because population explosion is at a very fast pace. But if we think of Andhra Pradesh, if we think of other southern state, then I think there is a need to rethink about population policy, and we may not need to think of population control, but we may need to think in terms of population stabilization. So that's different kind of policies different state need, because one policy helps you in one thing, but one policy also punishes you. While the debate is still not settled about delimitation, the debate is still going on. What could be the criteria? But if we go by the already set rules, the rules which has been adopted for the previous delimitation, there is a fear that for a good population control policy, the states might suffer in terms of political representation. And you need a proper political representation in order for the state's voice to be heard at the national level. One more question which which I thought I need to answer is about, the policies at times are very good. The people who design the policies are excellent, but what should be done to involve the stakeholders? What should we do? What should the policy makers do so that it is engaged it is brought up by the stakeholders? I think there is a need for proper consultation of stakeholders. Take the recent example of revision of electoral rolls in Bihar. Yesterday the Supreme Court has ruled that Aadhaar card, the Epic card and the ration card must be used as an identity proof. So the policy in itself was good, because electoral rolls have problems, voter lists have problems. So policy in itself was very good, that you need to clean the voter list. But the policy was announced all of a sudden. It was announced on 24th of July and implemented the next morning without any careful thinking, without any consultation with policy holders. No political parties were consulted, no voters were consulted. One more example about the farm laws. 3 years ago, the central government came up with the farm laws.
there was a lot of opposition by the farmers. They sat on protest for years. I'm not saying that there was no issue. The policies may be very good policies designed by the policy maker. But the problem was stakeholders' inputs were not taken. So I think for any policy, and we are discussing on a World Population Day about the population policy, I think there is a need to take inputs from policy holders, the people, the stakeholders, and stakeholders are who? Stakeholders are people who are working in the field, working on the ground, academicians, and different kind of people. I am happy to see that Andhra government has initiated this system. They have invited people from various fields, and I am sure the population policy which the Andhra government is going to take forward will be a policy which will be comprehensive enough to take care of the needs of all the people. Thank you very much. Now we invite Shri Piyush Kumar, Principal Secretary, Planning and Finance, Government of Andhra Pradesh, to provide details and brief about the statewide public consultation. Honorable Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, Garavanilu S. Mahendra Dev, PM Economic Advisory Council Varu, వేదిక పైన అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ మెడికల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, స్థానిక్ శాసనసభ్యులు ఎమ్మెల్యే గారికి, ఇక్కడ వచ్చి ఉన్న ఆల్ అకాడమిషియన్స్, డిస్టింగ్విష్డ్ గెస్ట్స్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం సార్. సార్, ఈ కార్యక్రమాలు ఈరోజు వరల్డ్ పాపులేషన్ డే, ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా మన ఇక్కడ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్, మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ కలిసి పెట్టడం జరిగింది. మార్నింగ్ సెషన్లో కొంతమంది ఎమినెంట్ స్పీకర్స్ మాట్లాడుతూ, అదేవిధంగా మనం ఒక గ్రూప్ డిస్కషన్ కూడా పెట్టాము. అయితే చాలా మంచి అవసరం ఈరోజు. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఆన్ సచ్ ఆస్పిషియస్ డే Honorable Chief Minister is now launching a draft policy. This draft policy for population management is in the offing for some time. మన గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక విజనరీ లీడర్గా ఎంతో ముందు ఎప్పుడు కూడా సమయానికి ముందుగా కూడా చూపుతో పని చేస్తుంటారు. ఎంత ముందు పూర్వకాలంలో కూడా ఐటీ పాలసీని 95లో ఏ విధంగా అయితే వారు తీసుకొచ్చారు అంటే మన జాతీయ స్థాయిలో కూడా నేషనల్ కంటే కూడా కనీసం ఒక 10 సంవత్సరం ముందే ఒక ఐటీ రెవల్యూషన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్, సంయుక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తీసుకురావడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇందాక మహేంద్ర గారు కూడా చెప్పినట్టు ఒక ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మూవ్మెంట్ మన జాతీయ స్థాయిలో, ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా అంత పెద్ద ఎత్తున మన రాష్ట్రంలోనే కూడా వారి ద్వారంలో వారు ఒక కల్పనా రూపరేఖలు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈసారి మనకు ట్రెండ్స్ని చూస్తూ సమయానికి ముందు కూడా ఇప్పుడు ఎలా అయితే టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ తగ్గిపోతుంది, దానివల్ల మన సమాజానికి ఏదైతే మార్పులు వస్తున్నాయో వాటి గురించి కూడా మాట్లాడుతూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకందరికీ ఆదేశించి ఈ పాపులేషన్ పాలసీ అనేటువంటి ఒక సంయుక్త పాలసీ అవసరం. దానికి ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంటు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంటు, ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా కలిసి ఒక డ్రాఫ్ట్ పాలసీ మీద పని చేయాలని చెప్తూ, దానికి తగ్గట్టు మన జనవరి నెలలో ఒక పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ అప్పటికే SRM యూనివర్సిటీలో కూడా చేసి చాలామంది పిల్లలతో, చాలామంది అకాడమిషియన్స్, NGOస్తో కూడా మాట్లాడి, అదేవిధంగా చాలా స్టేక్ హోల్డర్స్తో కన్సల్ట్ చేస్తూ ఈ ఒక డ్రాఫ్ట్ పాలసీ మీద తయారు చేశాము. ఎలా అయితే ప్రపంచంలో ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా చేస్తున్నారో అదే మన లెక్కల కింద తీసుకొని కూడా ఈ పాలసీని ఒక డ్రాఫ్ట్ రూపొందించడం జరిగింది. అవే పాలసీని ఇంతకుముందు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు చెప్తుంటారు, ఒక పాలసీ అంటేది మన ఆఫీస్లో కూర్చొని ఒక కాగితం కాదు, మన ప్రజల దగ్గర వెళ్ళాలి, వాళ్ళ అభిప్రాయం తీసుకొని అందరూ ఒక పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ కింద మన తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంతకుముందు స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ 2047 విజన్ తయారు చేసినప్పుడు కూడా దాదాపు మన 15 లక్షల మంది ఒక డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ తోటి ప్రజల దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళ అభిప్రాయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా P4 పాలసీ పూర్వంలో కూడా లాంచ్ చేసినప్పుడు దాదాపు ఒక 12 లక్షల మంది పైన డిజిటల్ క్యాంపెయిన్లో మనతో కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ అభిప్రాయము, వాళ్ళ జాగ్రత్త పబ్లిక్ డిస్కోర్స్లో పెడుతూ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ ఒక దినోత్సవంలో సీఎం గారు ఇప్పుడు ప్రారంభమయ్యేది ఒక డ్రాఫ్ట్ పాలసీని మన స్వర్ణాంధ్ర వెబ్ పేజ్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్ వెబ్ పేజ్లో కూడా పెడుతూ అందులో
బోత్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ వర్జన్ని పెడుతూ మన ప్రజల అభిప్రాయము ఏమైనా వ్యూస్ టిప్పణి ఉంటే అది కూడా కోరడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు ఒక డిజిటల్ క్యాంపెయిన్లో ఒక 8 క్వశ్చన్స్, అంటే ఏదైతే మనకు జనాభా ట్రెండ్స్ ఉన్నాయో దీనివల్ల సామాజికంగా దాని మీద ఒక ఫలితాలని అంటే ఆ రిజల్ట్స్ని కూడా చూడడానికి మనం ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా చేయడం జరిగింది. అది ఇప్పుడు సీఎం గారు లాంచ్ చేస్తున్నారు. దాంతోపాటు మీ ప్రతి టేబుల్లో కూడా ఒక వైఫై అది లింక్ క్యూఆర్ కోడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. దయచేసి మీరు లాగిన్ చేసినట్టయితే మార్నింగే మీకు చెప్పడం జరిగింది పాస్వర్డ్ కూడా లాగిన్ చేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు అందరూ కూడా ఇప్పుడు సమాముఖంలోనే పూర్తి చేసినట్టయితే దానికి ఒక ఒపీనియన్ కూడా ఇక్కడ చూపెట్టడం జరుగుతుంది. Now I will request Honorable Chief Minister sir to kindly launch the policy and this questionnaire. Thank you sir.